Does anybody have any questions which I can try and answer today, and then we'll start some practice? Ani está perguntando se alguém tem alguma pergunta, ou nós iniciaremos ou partiremos para alguma prática. Ani, eu tenho uma pergunta, por favor. É o seguinte, gostaria de saber sobre os Kleshas, se os Kleshas podem ser referidos a qualquer um dos reinos ou só o reino dos humanos. He is asking about the Kleshas. He asks if the Kleshas are related only for the human realm, or it can be related to any of the realms. Basically, it's related to the human realm, because another word for Kleshas is emotions. And in order to have an emotion, you must have the perception of an object. And an object is a concept. So it's when we say the human realm is the realm which really is involved with the conceptual mind. So then when we talk about the Kleshas, it's another word is the afflicted emotions. That's the distorted emotional energy. We do not see the pure energy of the emotions. The pure energy of the emotions is wisdom itself. But with our emotions, this energy of emotion, it depends on an object. We cannot get angry without an object in our mind. We must have something to get angry at. We cannot have desire without an object. We can't have jealousy without an object. All these objects are created by the conceptual mind. So this is why we say the Kleshas are basically in the human realm. Tell me, how can you feel desire without an object? When I desire one object. No, but it still depends on an object. It depends on an idea for the desire to arise. Desire doesn't arise without a thought or an idea. You must want something. If you get angry, you don't get angry at nothing. You get angry at something in your mind. You have an idea, something you don't like. So every emotion depends on an idea that we have in our mind, depends on an object that we create in our mind. So that is why the Kleshas are mostly related to the human realm. Because I first create the object in my mind. That's right. You first create the object in your mind. Otherwise, how could you be angry? Imagine you are sitting peacefully. You're sitting at home peacefully. Now, what do you need to be angry? Yeah, no need. You must have something. What do you need to be angry? I don't know. You do know. You do know. Yeah. Just think a moment. Yes.
You can't be angry without something. What is it that makes you angry? Because anger is emotions, different emotions, like some peace, for example, is different, and you create the anger in the for the object in the moment. You create the object in order to be angry. You can't have anger without an object. You must be angry at something, because of something. All the emotions, desire, jealousy, envy, pride, it's all related to our ideas, our conceptual mind. Yeah. We never experience the energy of anger, pure energy of anger, or the pure energy of desire. When we do experience that pure energy, that is wisdom, because it has no object, no subject, no object, just pure energy. Claudice, eu tenho uma pergunta sobre Kleshas, e que ela pode ser somente humana, né, no reino humano ou em outros também. Então, a Ani respondeu. Basicamente, a Kleshas pertence ao reino humano, né? E outra palavra para se referir a Kleshas é a palavra emoção, né? Então, para alguém, para se ter emoção, você tem de ter um conceito, não é? Então, é no reino humano, não é, que alguém se envolve com a mente conceitual, né? Então, quando nós falamos numa emoção aflitiva, né? Uma emoção, uma energia, né? de uma emoção que é distorcida, né? Então, isso é relacionado com Kleshas, né? A energia pura da emoção é sabedoria, a palavra wisdom que ela usa, né? Então, a emoção, Kleshas, sempre depende de um objeto, não é? Por exemplo, ninguém pode ficar com raiva se não for uma raiva sobre alguma coisa que vem na mente, não é? Ninguém pode ter um desejo sem ter um objeto relacionado ao desejo, né? Tudo está criado na mente conceitual, não é? Então, todos os kleshas, eles são criados no reino humano, não é? Como é que você sente um desejo sem um objeto, não é? Então, ela fez essa pergunta para o Clau, né? E, então, sempre é dependente de uma ideia, não é? Por exemplo, de um desejo que surge, não é? E esse desejo, ele não surge sem uma ideia, não é? Ou então você não fica com raiva, não é? Sem ter algo que está na sua mente, não é? Toda emoção, ela depende de uma ideia, não é? De uma ideia que nós temos na nossa mente. Então, nesse sentido, nós criamos essa emoção. Isso é porque os kleshas estão relacionados com o reino humano, não é? Primeiro, há uma criação de um objeto na sua mente, não é? Aí ela pergunta, como é que você fica com raiva? Né? Imagine, você está sentado, bem tranquilo, né? O que é necessário para você ficar com raiva? Não é? Alguma coisa, não é? Alguma coisa acontece, né? O que é necessário para você ficar com raiva? Não é? O que é que causa essa raiva? Não é? Ela é algo que é diferente, né?
É diferente porque você cria a raiva relacionado a um objeto, não é? Você não pode ter raiva sem um objeto. Você tem de ter algo, né? Todas as emoções, elas são desenvolvidas assim, né? Todas as ideias estão relacionadas à mente conceitual. Nós nunca desenvolvemos uma energia pura, não é? De raiva e de desejo, não é? Quando nós experienciamos uma emoção pura, aí sim é sabedoria, mas aí não existe um objeto, é uma energia pura. Thank you, Ani. That's it. Good. Cloud, did you read my book that I wrote called The Dance of Emotions? No, I don't read. I didn't read. Then I explain this very clearly. Yeah. If you can get a copy, or Mhm. if you can ask somebody to make you a copy. I think maybe it's out of print at the moment. I'm Mhm. waiting for Dr. Paula to reprint it. Bom, então a Ani pergunta ao Klaus se ele leu o livro dela, Dança das Emoções, porque lá ela explica claramente isso, né? Então, ela disse que está já fora de edição e está esperando que a doutora Paula reedite, não é? E aí houve a pergunta se existe para mandar uma cópia para o Clau. It's a small book, Clau. Sim. It's a very small book, but it describes 3 steps on how to work with emotional energy. Yeah, it's good. I think it's very helpful. Mhm. Many psychologists use it as a course. They give courses using that book as a basis. So I'm not sure if we have any spare copies left. It was printed in Fortaleza. So we just have to ask. All right. Anybody else have any questions that I may or may not be able to answer? Bom, aí a Ani falou que é um livro pequeno, é bem pequeno, e descreve em 3 passos como trabalhar com a energia, a emoção, né? A energia da emoção. E disse que muitos psicólogos estão usando, né, como um curso, como algo básico. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer? All right. One last question before we start the practice. Uma última pergunta antes de começar a prática. Eu tenho uma pergunta, Silvia. Okay. Talvez seja assim. Eu tenho uma fixação na versão, né, seria mais básico se eu perguntasse assim, quando eu tenho uma versão, o que está por detrás dessa versão também é uma fixação nesse processo de ter aversão às coisas que eu acho que não gosto, que... Entende? Deixa eu falar para ela. She's saying, like, for example, she has a fixation on the on how things that she avoids. So she keeps telling herself, is this a fixation she has? On paying attention to things she avoids. É isso, Gal? Acho que sim. É sempre Preste atenção às coisas que você evita. Então, é isso uma fixação? Isso, tanto faz se for uma aversão ou uma fixação, algo que eu queira. Eu estou sempre com esse processo de fixação na mente, né? Grudando nas coisas. She thinks, Ani, that she's always with a fixation, whether she's letting things go or she's attached to things. So is it a fixation that she
conscious makes suffering, não é? Você tem consciência que isso provoca sofrimento. Sim, sim. Yes. You know, a fixation just means not being able to let go. It doesn't matter what it is. Whatever idea one has, one can't let it come and go. That's fixation. So then it appears to be something solid and something unchanging, whereas the true nature of what's arising is it's arising, and as it's arising, it's changing and passing away. There's nothing to hold on to. It doesn't matter what you call it. It's changing constantly. But when your mind sees it as something solid and unchanging, then that's fixation. When you say, this person is like this, you have a fixed idea. This situation is like this, you have a fixed idea. And you won't let go of that. That's fixation. Bom, a Ani, ela explica o seguinte, a fixação significa você não ser capaz de se desapegar. Qualquer ideia que você tenha, que você não possa deixar ela ir, se desapegar, né? Então, isso aparece como algo sólido. A verdadeira natureza, ela surge e passa, e tudo passa, não é? Então, não importa, não interessa o que você chama, há uma mudança. Então, mas se sua mente, quando você vê algo como algo sólido, isso é fixação. Então, quando você diz, por exemplo, aquela pessoa é desse jeito, né? Isso é uma ideia fixa. Isso é assim, isso é uma fixação. The nature of the phenomenal world is everything that arises to the mind has a beginning, a middle, and an end. Everything, every phenomena, every thought, every feeling, every sensation, it has a beginning, a middle, and an end. It never remains the same, moment by moment. It's all very temporal, always changing, always moving, but we don't let it move because our mind fixates on an idea and makes it appear to be something that's not changing. And that's what causes all our ups and downs. We can't let these feelings just come and go. We hold on to them, and then we build stories, and then we exaggerate and we entertain these ideas. And that's fixating. That's not letting things naturally arise and pass away. All appearances are momentary. Gal needs to write that down and stick it on her wall. We all need to write that down and put it on our wall. All appearances are momentary. What is an appearance? An appearance is whatever arises to the senses and how one interprets what is arising to the senses.
That is an appearance. So that is all our experience is momentary. It is changing moment by moment by moment. It never remains the same in 2 moments. Because we don't see this, we suffer. Diz que a natureza do mundo fenomenal é que tudo tem um início, um meio e um fim, né? Então, é necessário perceber isso, que tudo tem um início, um meio e um fim. Nada se mantém o mesmo. Sempre tudo é temporário, tudo está mudando, tudo está em movimento, não é? A causa, por causa de que nós fixamos na mente uma ideia, isso torna a aparência como sendo algo que não muda, não é? Isso é porque, não é, nós temos os ups e downs, né? Porque nós nos apegamos a elas. Nós criamos histórias, nós exageramos, não é? Nós nos entretemos com ideias, não é? Nós fixamos e não percebemos que tudo passa, não é? Que as aparências são momentâneas, né? E ela disse, Gal, você precisa escrever na parede, todos vocês devem escrever na parede. Todas as aparências são momentâneas. O que é aparência? O que é aparência? É tudo que aparece, tudo que surge pelos nossos sentidos. E como alguém interpreta o que aparece pelos sentidos, né? Isso é aparência, não é? Então, é assim que nós temos de perceber a aparência, porque momento a momento nada fica da mesma forma. E é isso é por isso que nós sofremos, porque nós não percebemos dessa forma, nós não vemos dessa forma. That's it, Ani. Thank you. Yes, momentary. You know, that word, momentary, it means as it arises, it passes away. It never stays the same in 2 moments. Because the movement of these appearances is so fast, it makes us think that something continuous is happening in our lives. But it's not continuous. Continuous implies movement. It continues. It's always changing. It never remains the same. Remember, I've shared with you so many times this teaching on how the senses function. And I said, if you observe how your senses function, you will see there is a moment of seeing, a moment of hearing, a moment of thinking, a moment of feeling, a moment of smelling, a moment of thinking. It doesn't stop. The consciousness is moving around the 6 senses, constantly picking up information and interpreting what is coming in through the 5 senses.
Everything depends on our interpretation. Nothing is fixed or solid objectively out there. It's how we see it that creates it, that makes it into what we perceive. Então, ela fala essa palavra, momentaneamente, né? É uma palavra que significa quando surge e isso passa. É momentaneamente. Isso se vai, não é? Nunca fica. Então, por conta desse movimento, né, essas aparências que passam tão rapidamente, nos faz sentir que ela continua, mas ela nunca continua, não é? Porque a própria palavra continua é sempre mudando, nunca fica de uma mesma forma. Então, é bom lembrar, né, o que ela já ensinou em tantos os momentos, esse ensinamento de como funciona os sentidos, né? É como se você observasse como os seus sentidos funcionam, momento a momento. Um momento em que você sente algo, um momento que você sente o cheiro de algo, um momento que você escuta algo, que você vê algo. E esse movimento nunca para, porque a consciência está sempre pegando, escolhendo o que está surgindo pelos 5 sentidos, né? Então, tudo precisa de uma interpretação e nada está fixo ou sólido. Então, é assim que nós vemos e que nós criamos o que nós percebemos e vemos. Let's keep on this topic at this moment. I want some questions to clear your doubts. And what I have just said, if you don't understand something, ask a question on the basis of all appearances are momentary. Porque ela fez uma pergunta para todos, né? Então, ela disse, vamos continuar nesse tópico, nesse momento, pelo o que eu falei. Alguém tem alguma pergunta baseada exatamente nesse tópico, sobre os sentidos desse ensinamento? Aí, Karun resolveu fazer uma pergunta. Basically, you have already taught us about that our senses do not perceive anything by itself as because only of light. You know, the eyes don't see, the ears don't hear, the taste don't taste anything. In spite of this information, although this information is, of course, it's not integrated into our system, we still are attached to our senses so much that we are unable to let go so easily. So how is it? Of course, we did some retreats and we could let go of the feeding the senses. So we are cutting off all these external stimuli. So we need to continue to do this, even in the cities where we live, the places we need to continue to do this. Is this the only way that we can try and go beyond to a heightened level of awareness of the senses? Do we continue to need the awareness of the senses, or we can ignore the senses, and is it any other way to move beyond that? No, we're not trying to cut the information of the senses. Hold on. Então, quando nós pensa que essas Ani já nos deu uma informação que nosso olho não enxerga nada além de que nós quer enxergar, e nossos ouvidos não ouvem nada além de que nós quer ouvir.
E a mesma coisa de paladar, o cheirar, olfato também. Então, quando nós já tem essa informação, mas ainda nós acreditamos nos sentidos e claro que essa informação ainda não pertence a nós integrado na nossa ser, nossa percepção, o nosso entendimento compreensiva. Naturalmente, eu perguntei a Ani, se nós precisamos continuar alimentando os sentidos para continuar a fazer isso, ou nós temos que fazer escassa de estímulo para nossos sentidos e corta esta influência para ignorar nossos sentidos, para ir além, para alcançar focar em outras coisas mais nobres, ou altos. Esta era a minha pergunta. Yeah, well, unfortunately, Karun, you never understood what I said. So you've got the basis of a misunderstanding, which is not helping you at all. What I said is that the senses, the 5 senses, do not perceive objects. Now, that is completely different than what you said. I said, which I never said. I didn't say the eyes don't see anything. No, I didn't say that. I said the eyes don't perceive objects. The nose doesn't smell objects. The ears don't hear objects. The tongue doesn't taste objects. The body doesn't feel objects. The key word is objects. So the way we perceive now, we perceive a world, a solid world of solid objects that are self-existing out there, independent of our perception. So if our 5 senses don't perceive objects, where do the objects come from? This is the question. Examine, we will see that all the objects that we perceive in the world around us come from the conceptual mind, are created by the mental consciousness or the conceptual mind. That is what is creating everything that we think we perceive at this moment. That's a big difference than what you think I said, which I didn't say at all. Ok, thank you. Então, a Ani observa o seguinte, que há uma falta de entendimento sobre o que ela disse, porque ela afirma, né, no que o Karun está colocando na pergunta, o que ela afirma é que os 5 sentidos, né, eles não existem, né, sem uma percepção de um objeto. Né? Ela disse que ela nunca afirmou que o olho não vê, que a gente não escuta, não é? Tudo que o ensinamento dela, por exemplo, que não há um paladar sem um objeto. E ela disse que a palavra-chave é objeto, né? Então, dessa forma, a gente se entende que a forma como você percebe é de um mundo sólido. É como se existisse algo lá fora, independente da nossa percepção, não é? Então, de onde vem esse objeto? Não é? Se nós examinarmos direitinho, todos os objetos, né, eles surgem numa mente conceptual, não é? Onde é na mente conceptual que é criado algo, não é? Que sempre cria o que nós pensamos.
Então, é isso que ela colocou. Thank you. So then, when I say all appearances are momentary, then, you know, if we look at how the senses function, then there is a moment of seeing, a moment of hearing, a moment of thinking. So that moment of thinking, the conceptual mind is putting all these momentary perceptions together and putting a name on it and saying, that's a tree. But in fact, a tree doesn't exist from its own side unless we put a name, a label on it. When we put a label on whatever we perceive, it becomes an object. Before that, there's no object, there's no tree, until we say that is a tree, and we learn that's a tree, that's a house, that's a dog, that's a table. This is what we have to cut through, because we see everything as an absolute tree, an absolute dog, an absolute table. We don't see how many conditions are coming together to make the appearance of a tree to our perception. So our perception is completely distorted. Ok, então a Anne diz, então, quando eu digo todas as aparências, elas são momentâneas, né? Momentaneamente, né? Se nós olhamos, observamos como os nossos sentidos funcionam, existe sempre um momento de como nós estamos vendo algo, como nós estamos sentindo o cheiro de algo, como nós estamos sentindo o paladar de algo, como nós estamos escutando algo, como nós estamos pensando. E aí, nesse como nós estamos pensando, está tudo relacionado à nossa mente conceptual. E é a nossa mente conceptual que coloca todas essas nossas percepções juntas e coloca um nome. Por exemplo, aquilo é uma árvore, aquilo é uma mesa. Então, todas as condições que vêm juntos, né, elas contribuem para se colocar um nome, um rótulo, né? E aí se torna um objeto. Então, antes não existia uma árvore, né? Antes não existia uma árvore, não existia uma mesa, né? Mas aí, a partir dessa percepção, passa-se a ter um rótulo, uma mesa. E aí nós vemos tudo como sendo, não é, absolutamente a mesa, uma árvore, não é, um rótulo, né? Nós não percebemos, né, que as condições que fazem com que a aparência que surge nos faz perceber que é uma árvore, não é? Onde faz com que a nossa percepção ela seja distorcida completamente. É isso. This is why, you know, this is why I have stressed for months and months to utilize the baby-like attitude over and over again. I have asked you all during the day to just pause here and pause there, a moment here, a moment there, and just introduce the baby-like attitude. That possibility of how would a baby see this when the baby has no language, no concepts, no values, no ideas about anything? Then how does the baby see the world around it?
without the conceptual mind. Only later the baby learns language and the baby learns names and values, has judgments, but not in the beginning. So this is what we have to introduce, that possibility that is a pure way of seeing. That is what we call pure appearance. The way we see now is impure appearance because it's mixed. It's mixed up with the conceptual mind. So we don't see anything clearly. We don't hear clearly. We don't smell clearly. We don't taste. We don't feel clearly. It's all conceptual. When I say I see a tree, I don't see a tree with my eyes. It's a concept that I've learned. And then I see a form and I identify that form as a tree and I put a label on it, tree. And then from then on, it becomes a tree as if it exists out there as a tree. And this is what we don't see. We don't see how we create the objective world that we perceive. Bom, então, a Ani diz que isso é porque ela tem tanto falado, né, explorado, né, há meses, né, para se utilizar a atitude do bebê, a prática da atitude do bebê, para pausar uma vez aqui, outra vez ali, não é? E introduzir o bebê no cotidiano, porque cria essa possibilidade de como o bebê vê sem uma linguagem, né? Sem valores, sem ideias, com nenhuma ideia, nenhum valor, né? Como um bebê vê o mundo ao redor sem uma mente conceptual, né? Ou somente depois é que aparecem valores, ideias, né? Não no início. Então, aí é uma forma, né? É um caminho que nós chamamos para a percepção, né? Da pura aparência. Não é? Agora, nós estamos com essa concepção misturada com a mente conceptual. Né? Nós não conseguimos escutar claramente, sentir o cheiro claramente, porque tudo está relacionado às concepções. Não é? Eu não vejo uma árvore com os meus olhos, não é? É um conceito que eu aprendi. Eu vejo uma forma, não é? E eu coloco um nome, não é? Numa árvore. Então, é como se existisse essa árvore ali, não é? Lá fora de nós. Então, é assim, e é por conta disso que nós vemos, não é? E criamos, como criamos, não é? O mundo que nós percebemos objetificado como um objeto. That's it. We have to hear this teaching many, many times because of our mental fixation, because of the way that our mind has been conditioned to see the world around us. So it takes practice. This is why we have to introduce these ideas again. And then slowly, what is frozen now, frozen perception, begins to unfreeze, begins to melt. E aí a Ani diz, nós temos de escutar esse ensinamento muitas vezes, porque ele por conta da nossa fixação mental, não é? Como a nossa mente está condicionada
a forma como nós vemos o mundo ao redor de nós, né? E é algo que se repete mais uma vez, né? Então, essa percepção congelada começa a derreter, a descongelar. We do not shut down the senses. This is not the purpose of practice, to shut out the sense information. No, it's just the way that we constantly interpret what's coming in through the senses. That is what makes it samsara or nirvana. E aí ela diz, nós não devemos cortar, fechar a informação que vem pelos nossos sentidos. Esse não é a forma que nós não é a forma, é como nós constantemente interpretamos. Isso é o que temos de perceber, que é o que faz com que nós percebemos o samsara ou nirvana. When we see the phenomenal world as it is, without all our conceptual mind distorting it, when we see the true nature of the phenomenal world and the true nature of who we think we are, this is nirvana. But when it's constantly confused and distorted by the conceptual mind, then this is samsara. We get lost in our ideas, in our projections. And that's the meaning of samsara. We don't see the true nature. Então, a Ani diz, quando nós vemos o mundo fenomenal, né, como realmente sem a nossa mente conceptual, sem a nossa mente conceitual distorcendo, né? Então, nós vemos a verdadeira natureza. E aí, que nós pensamos que nós estamos vendo é nirvana, né? Mas quando está confuso, quando nós vemos as coisas distorcidas, né? Através da nossa mente conceitual, aí nós vemos o samsara, né? Então, esse é o significado. Nós não vemos a nossa verdade. Okay, on this topic only, do we have any more questions before we move on to some practice? Então, ela diz, nesse tópico, somente nesse, temos alguma outra pergunta para seguirmos adiante? You know, you're not doing the exercise of just naturally sitting and observing how the consciousness moves around the six senses. You're not doing it. If you did it, you would see how you are creating the objective world. So when you notice that your consciousness is at your eye sense, then you just say seeing. And then the next moment it's moved and you're listening to something, you just say hearing. And then you notice you're thinking something, you say thinking or thought. Next is smelling. Next is tasting. So fast. So if you do this practice more, then you will see how you are creating the world that you perceive. Until then, this world will appear to you as something solid.
Então, a Ani diz, vocês não estão fazendo esse exercício de simplesmente sentando naturalmente e percebendo como, não é, como a consciência se move através de pensamentos, através dos 5 sentidos, né? Porque se você faz essa prática, né, você vai notar o que seu olho, os seus olhos estão vendo, o que está surgindo o que você está escutando. E aí, na mesma hora, você vai apontar pensamento, escutando, vendo, não é? Sentindo gosto. E tudo isso de uma forma tão rápida, né? Se você fizer essa prática mais e mais, será possível você ver como você está criando o mundo que você percebe, né? Então, até lá, esse mundo vai ter uma aparência de como se fosse algo sólido, como sólido. Okay. Without practice, you won't see clearly. It's not possible to change your perception just by intellectual understanding. It's not possible. We could divide our mind into 2 elements, the perceptual element and the conceptual or the intellectual element. So we use the intellectual element that controls our perception. We seldom have a moment of pure perception without the conceptual mind telling us what is happening. And this is our problem. This is what causes our suffering. The conceptual mind that is telling us a story about what is happening in our life, which is not true. Not precise. Então, a Ani diz, sem a prática, nós não podemos ver claramente. Não é possível mudar simplesmente através de um entendimento intelectual. Ela diz, podemos dividir a mente em 2 elementos, o elemento intelectual e o elemento perceptual, né? Se nós não temos um momento sem a nossa mente conceitual nos contar uma história sobre o que está acontecendo na nossa vida, não é? Isso não nós não chegamos à verdade, não é algo preciso, não é algo real preciso. We hardly ever use the perceptual mode. Basically, we use the intellectual mode all the time. We use our eyes to see, but we don't see with our eyes. We see with our thoughts, what we've learned. This is like this, and that's like, and this is San Paulo, and this, it's all conceptual. We don't see San Paulo with our eyes. So now we are trapped in this conceptual world that we've created for ourselves. It's frozen, a frozen world, a solid world. It's an illusion that we've created for ourselves through repetition. And this is our fixation, not only your fixation, everyone's fixation. We can't let go of the way we see because it's a habit. We need a lot of skillful methods to loosen
this fixation. A lot of practice, a good teacher, and very skillful methods. Então, a Ani fala, nós nunca usamos o modo perceptual. Basicamente, nós só usamos o modo intelectual. Nós usamos os nossos olhos para ver, mas nós não vemos sem a nossa mente. Isso é assim. Tudo é conceptual. Nós não podemos ver sem a nossa mente. Então, nós estamos encurralados, né, nesse mundo sólido, nesse mundo congelado. É uma ilusão que nós criamos para nós mesmos e dentro de uma repetição. E isso é a nossa fixação. Não só você, todo mundo, né? Nós não conseguimos nos desapegar, deixar ir, porque isso é o nosso hábito. Então, nós precisamos de métodos habilidosos para afrouxar essa fixação, né? Nós precisamos de muita prática, nós precisamos e nós precisamos de métodos habilidosos. Thank you, Sylvia. All right, everyone.